donde tendremos ocasión de debatir de cosas trascendentales como la biodiversidad, la contaminación por plásticos en el océano, los suelos, en un momento en el que España vive la segunda ola de calor del verano. Se esperan más de 44 grados en muchos puntos de la península ibérica y temperaturas por encima de los 35 grados en Baleares. Temperaturas que coinciden con lo que ha sido la semana pasada, según la Organización Meteorológica Mundial, el batir récords de temperatura uno tras otro, y en las semanas anteriores la inmensa preocupación que genera la temperatura tan alta del océano, que podría explicar algunas de las tormentas que estamos viviendo. Por tanto, el esfuerzo de los ministros de Medio Ambiente para conseguir un equilibrio, una respuesta firme en materia de cambio climático, preservación, restauración de la biodiversidad, conservación de suelos que nos dan la vida y el alimento y reducción de contaminación por plásticos es capital. A partir de hoy mismo tendremos ocasión de debatir de estas cuestiones, así como la manera en la que podemos no solamente progresar, sino comunicar mejor. Se trata de un consejo en el que hemos querido invitar a algunas personas que podrán presentar ante los ministros sus propuestas, el modo en el que conciliar compromiso social y ambiental con despliegue de renovables esta tarde, las mejores prácticas que puedan estar dándose en Europa ya en este momento, la manera en la que negociar desde Europa el tratado para contar con un mar libre de océanos, las negociaciones internacionales en el seno de Naciones Unidas para lograr un tratado vinculante en materia de protección del océano, o la forma en la que desde Europa vemos esa necesidad de integrar las políticas de agua, suelo, biodiversidad, montes en un enfoque completo que evite que se trabaje en silos como se venía haciendo desde los 80. Como digo, mañana y pasado hablaremos respectivamente de clima y energía, pero no sé si tienen ustedes alguna pregunta que quieran compartir o que me quieran hacer. Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto la tremenda, en primer lugar, ignorancia, pero en segundo lugar, el daño tan grave que se infligiría a la sociedad española. Los trabajos del Instituto Nacional de Meteorología, de la Organización Meteorológica Mundial, son de los primeros trabajos que impulsaron la cooperación técnica internacional a nivel global. La posibilidad de contar con predicciones, con modelos que nos indiquen cómo se va a comportar el clima en cada una de nuestras regiones, el tiempo, con una proximidad y un nivel de certidumbre creciente, son enormemente importantes. Son importantes porque sabemos si llueve o no llueve, pero son importantes desde el punto de vista de servicios tan relevantes como puede ser la seguridad del transporte aéreo, la seguridad del transporte marítimo, el buen funcionamiento del sistema eléctrico, que se ha de ajustar con antelación a la posibilidad de que haya más viento, más sol, más frío y por tanto más demanda, más calor y por tanto más demanda. Así que me parece que es simplemente una barbaridad. A mí lo que me preocupa del programa de Vox es que se puedan decir tantas barbaridades tan grandes que prácticamente supone abandonar la Unión Europea, abandonar el consenso internacional, abandonar el consenso científico, sin que se ruboricen un pelo, y que pueda haber un partido con vocación de gobierno, como es el Partido Popular, que cierre filas con estas propuestas. I hope that the Parliament reaches a position that supports this file. I think that it is very important not only to conserve but also to restore nature. We have good examples in Spain on whether restoration is staying alive or allowing the death of a very rich ecosystem, such as the case of the Mar Menor in Murcia or Doñana in Andalusia. So I think that they can support this proposal. We know that the report coming from the ITRE, from the Environment Committee, is not the one we would have liked it. We know that the position in the Council watered down many of the aspects being underlined by the Commission in its initial proposal, but I think that even in this case, kicking off
this file, starting to work in the agreements that we reached in Montreal last December is very important. And of course, there will be time to improve what we have on the table, but for the time being, the best thing we can do for ourselves, for our children, is to achieve an agreement. And it is very, very clear that this is the position of the youth. When we see that trainees working for the different European Parliament groups, political groups, they have insisted and they have asked the members of the European Parliament to back something which is so important, so crucial for our welfare. Bueno, estamos valorando esta propuesta de la Comisión. Es verdad que cuando el año pasado se vio que el acuerdo al que se había llegado difería mucho de la posición negociadora de la Unión Europea y que no era compatible con el Acuerdo de París, los distintos Estados miembros dijimos que en esas condiciones, obviamente, no habiendo prestado atención a las consideraciones de Europa reclamando la plena compatibilidad con el Acuerdo de París, nos veríamos en la tesitura de tener que salir, tener que abandonar la Carta de la Energía. En ese contexto tiene mucho más sentido una salida coordinada y del bloque de la Unión Europea, dado que la legislación en cada uno de los Estados miembros y la legislación europea es legislación doméstica para todos, que no una salida Estado miembro a Estado miembro. Por tanto, una vez que hayamos estudiado, analizado esa propuesta de la Comisión de salida coordinada por parte de los Estados miembros, procederemos a arbitrarla de la mejor manera posible. Pensemos que se trata de un tratado que esencialmente lo que hace es introducir reglas especiales en comercio internacional, en inversiones internacionales. Por tanto, la voz cantante en esa negociación no la ha llevado energía, la ha llevado comercio. Así que corresponde a los ministros competentes desde el punto de vista sustantivo hacer una valoración, pero corresponde a la Comisión, que es la responsable de las relaciones comerciales exteriores de la Unión, gestionar este proyecto, este tratado. Ministra, hace un par de semanas en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento ya se había la posibilidad de regular, o sea, de relajar las medidas de la nueva norma Euro 7 y de poner una nueva fecha dentro del marco de la normativa. No sé qué posición mantiene el Gobierno a este respecto de que se puedan relajar esas medidas y qué pueden tratar aquí hoy en esta reunión de ministros, teniendo en cuenta que hay 8 de los países que están en contra de la norma. Las reuniones informales de ministros no son espacios de decisión ni de proposición formal y no está previsto que ni siquiera se trate informalmente este asunto. Yo creo que todos coincidimos en la necesidad de garantizar una coherencia en las sendas de descarbonización de nuestra economía, y eso incluye el transporte, la movilidad, de mejorar la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, que es el otro aspecto al que se refieren las distintas normas de la familia Euro 7. Es verdad que el calendario de aplicación de estas disposiciones debe ser viable también para que la industria incorpore las inversiones que resulten necesarias para poder impulsar de forma razonable esta transformación. Y yo creo que es ahí donde debemos fijarnos, en cómo gestionar el calendario de manera que toda la orientación hacia la que el sector del automóvil ha dedicado ya su inversión para facilitar coches eléctricos y ir abandonando poco a poco el motor de combustión no se quiebre como consecuencia de un calendario que no encaje bien. En todo caso, yo creo que es un expediente donde tanto técnicamente como desde el punto de vista del respaldo del conjunto de los Estados miembros es importante llegar a un acuerdo cuanto antes. Muy bien, pues nos han apagado la... Sí, venga, gracias, adiós.
so I don't. Yes. Greeting from Minister Filipovic. Doesn't matter if it's formal, but we will not get the formal decision without the formal meeting. So we wish you good luck. Europa mit Entwicklungen wie Trockenheit, Hitze, Dürreperioden und Fluten zu tun. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Umweltminister über integrierte Ansätze sprechen werden. Die Frage, wie gesunder Boden, wie der Wasserhaushalt, wie intakte Wälder miteinander zusammengebracht werden können. Und deshalb ist es so wichtig, dass am kommenden Mittwoch das Europaparlament über die Restoration Law abstimmen wird. Und ich sehr darauf baue, dass dieses Gesetz eine Mehrheit findet, weil es unsere Natur schützt, um uns zu schützen. Und ich freue mich sehr, dass heute auch die katholische Kirche in Deutschland, viele Kirchenvertreter appellieren an das Konservative, an das Bewahren der Natur, um uns als Menschen zu schützen. Das zweite sehr wichtige Thema wird die Plastikverschmutzung sein. Wie gelingt es uns endlich, weniger Abfall zu produzieren, weniger Plastikmüll zu produzieren, um die Verschmutzung unserer Umwelt und auch die Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu reduzieren. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Debatten hier mit meinen Kollegen im Rahmen des informellen Rates. I'd like to welcome Spanish government for organizing this venue and inviting all our ministers from different member states. And I think this is a great opportunity to share our policies, our opinions on Green Deal goals. And my feeling is we should definitely have more cross-sectoral coordination and see issues in complexity, because we cannot achieve the Green Deal goals going as separate ministries, separate sectors. Silos approach will not work. We also should understand that it's issue about competitiveness of Europe, European markets. If we go too fast with transformation processes, it can jeopardize our competitiveness. So preparations from Green Deal should be step by step, gradual, and we should listen to all member states so that we follow the same path and go in the same speed. Altogether, we can achieve the goals, and I think this is what we should achieve during this venue here in Spain. Thank you. Hello, Minister of Environment, Lithuania. We are starting the Spanish presidency turn, and this is a very important half a year for European community, for NATO, and generally for Ukraine. Next week we have a summit in Vilnius, NATO high-level political meeting, and we see that climate crises, they inflect on security issues everywhere, from military defense topics to economic and migration topics. We see boats incoming to Canary Islands, just recently drowning Spanish and
Greek coast guards are taking refugees, migrants in thousands of numbers, and we see that the world is becoming desperate. So this meeting is also aimed to discuss the contextual, how to integrate planning, and especially in Spain, where desertification is on higher speed, we have to find strength and decide on very ambitious plans for renewable energy, how to motivate local communities and municipalities to develop even more, faster, and to make it shift even stronger, because the world is heating up and we have no time to waste. So very thankful for Spanish presidency, looking forward to concrete decisions. With this informal council, we start from the environmental side the presidency, the Spanish presidency. Spain has always been a very active member of the European family, but Spain is also very much affected by climate change, biodiversity loss. You experience a lot drought, extreme heat, fires. But unfortunately, these extreme weather events become the norm everywhere in Europe. And that's why we are here together also to discuss how can we bring societies and economies back into this safe operating space. And Minister Teresa Ribera has put forward very good questions about how to ensure a integrated approach, breaking the silo mentality, and whether we discuss plastic in the ocean, which starts actually on land and in rivers, or whether we discuss outroll of renewables that also can go hand in hand in win-win situations for biodiversity. These are the discussions that we will have, and as European Commission, we are also very proud that we can present already our most recent proposal, which is on soil health and soil resilience. And that amplifies probably this holistic approach, because healthy soils will help us to combat climate change or mitigate against this, but also prevent disasters. So we are looking forward for this discussion. Thank you. Thank you. Probably the discussions we'll have here will arrange the way that the COP28 will do. The climate change is spread all over Europe. It's happening also in Romania at this moment. We are facing severe floods and also a lot of drought. So it's important to be positive and to take all the actions that we have to. Thank you so much. Krásné dobré ráno. My se dnes budeme věnovat celé řadě tématů. Možná to nejdůležitější je případný konflikt obnovitelných zdrojů energie a biodiverzity. Musím říct, že ty dvě věci nejdou proti sobě, že je možné skloubit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a větší ochranu a také rozvoj biodiverzity jako takové.
Co jsem velmi rád a děkuji španělskému předsednictví za to, že se budeme bavit o tom, jak srozumitelně Unie má komunikovat. Má komunikovat vůči svým obyvatelům, proč se spoustu věcí dělá, kolik dělá Evropská unie pro ochranu životního prostředí, jakým způsobem pomůže lidem přispět právě instalace obnovitelných zdrojů, jako jsou větrníky, jako jsou fotovoltaické panely, proč zateplovat svoje domy. Musíme k těmto záležitostem přistupovat citlivě a proto například v České republice se zaměřujeme na definici akceleračních zón, to znamená oblastí, kde nebude vznikat konflikt mezi ochranou životního prostředí a instalací obnovitelných zdrojů, typicky právě větrné energie jako takové. ¿Sí? Dígame cuándo. Okay. Yes, hi. I'm very, very pleased to be invited here to the informal meeting of ministers. My name is Patrick ten Brink. I'm the Secretary General of the European Environmental Bureau. We represent 185 civil society organizations across Europe and beyond, representing over 30 million people. So it's very good that civil society has a voice in these discussions. I'd first like to say that I'm very grateful for Teresa Ribeiro and the Spanish presidency for already having achieved an agreement in the Council on the nature restoration law. This was a very close call, and if you've been following it, the votes in the Parliament were 44 to 44, so every vote counts. So I'm really hoping that Teresa Ribeiro and the presidency will use her influence to ensure that the vote on Wednesday in the Parliament will be the right one for Europe. I think that's the main point for us. We also have great hopes for the presidency. There's only 2 presidencies left before the elections, the Spanish and the Belgian one. There's a lot to do, and the future of the Green Deal is at stake. In a lot of countries, the Green Deal may appear a little bit obscure as a title, but it is about human health, it's about livelihoods, it's about the environment, and it's about the resilience of all of Europe for the future. It's essential for the youth, and it's essential for the voters. So everyone will be watching what Spain achieves this presidency and the legacy it leaves afterwards. So thank you very much to Teresa Ribeiro, the presidency team, and the whole of Spain. Yes. I think the law itself is already very good. The original law is very good. And I don't think we need a new law. I think we basically need to implement it. There's plenty of flexibility in it. So the main message is let's put aside political point scoring and let's look at actually what the youth and what the environment need. And it's not just a nature law, it's also linked to water, it's linked to climate mitigation, it's linked to climate adaptation, it's linked to human health, it's linked to resilience, and also over time to the productivity of agriculture, of forestry and fisheries. So if I have one message for the MEPs, vote with facts, don't vote with political ambitions in mind, because this is the future at stake. Thank you. Yeah. Gracias.
So hello, thank you very much for the invitation to this important conference. Thanks a lot.
Hello everyone. Good morning. From the Hungarian side, we're looking forward to your discussions. We have various interesting issues on the agenda today. Thank you very much for the Spanish presidency for the proposal concerning the integrated management approach, because we think it's very important. Otherwise, we would like to highlight the marine litter problem. As Hungary is a landlocked country, we are concerned about the position of the rivers, and we would like to gain support to clean up our rivers, as the vast majority of marine litter comes from rivers. So we hope to cooperate in this issue. We make enormous efforts from the side of Hungary, and we're looking forward to discussing it with our colleagues from Europe. Thank you very much. Thank you. Hello. First of all, I'd like to thank the Spanish presidency for arranging this informal meeting, and also to wish them all the success for their presidency. There will be some really important topics that we'll discuss here, really important for the future of the European Union, but also for Romania, a country with really great biodiversity, with exceptional forest, and that also borders the Black Sea. What we will do here is have a coordinated answer to the triple crisis we are facing this moment: the climate change, the biodiversity loss, and also the pollution we are facing